position nga balina okuyita minister yeewozeeko batyamuko. Nawandika statement. Mu kuwandika statement era ka recording ne bakawuliriza ebigambo ebyali mu ka recording bye bawandiika mu statement ne bamala ne bambuuza nti bino bye bituufu nti ye nenziteekako omukono gwange era ne baŋŋamba nti bagenda kuyita minister agende naye akole statement. Then batandika okunoonyereza bajja kuddamu bankubira essimu bampite nnyongera okuba information yonna gye beetaaga. So kati simanyi oba baafunye akatengo mu kuyita minister kati baafunyeyo kye byekwasa kubanga statement nagiwandiika oba balina ekirala kye banneetaaza ninze bankubira essimu kubanga nze nabagamba kale omunneetaagira information nja kujja byonna bye mwagala mbibawe. Kaakati simanyi ndowooza baafunye akatengo bagezaawo kulaba minister ono tumuyita tutya naki. So poliisi nayo ngenda n'engisaasira naye baleke kubeerawo ne lwekwaso yonna. Minister bamuyite akole statement naye kubanga tali waggulu w'amateeka. Okay. Andikira ddala ku CEO Jennifer Bamuturaki ne banne twabategeezako ku Lwokuno oluwedde nti balina okukomawo wano ku Lwokubiri leero naye ate kitukubye wala nnyo bwe tulabye nga ssaawa 4:25 omu ku bamaneja baabwe azze wano n'aleeta ebbaluwa ng'egamba nti CEO asaba twongereyo tubongere ku budde tubayo weeks 3 ku mwezi. Tugamba naye abantu bano lwaki tebatubalamuko ku magezi kubanga bw'oba wali oyagala tukuweeyoko ku budde lwaki tebakitubuulira ku Lwokuna kale ku Lwokutaano bwe kiba kisusse nnyo kale Mande naye ebbaluwa ne bagireeta ssaawa 4:30 nga tubadde tulina kubanga twatandise ssaawa 4. So tulaba nti tebatuwa kitiibwa era balinga ensonga zino abazibalaatiramu kondooza genda n'alowooza nze teri asobola kunkwatako mumanye yampa omulimu oba ki naye ffe tulina okukola ogwaffe. Ate munaye n'ebbaluwa gye baleese omukulu atugambye nti ebbaluwa eyagiwandiika ya Jennifer Bamuturaki naye ate omukono oguliko signature si gwa Jennifer Bamuturaki. Ono quality assurance manager aleese ebbaluwa eno kwegamba vulugu ali mu Uganda Airlines munnanga atiisa kubanga twagala ekitongole kino kikole bulungi kiweereze bannayuganda naye bw'olaba emivuyo egirimu gyeraliikiriza kyovudde olaba bannayuganda beeraliikirivu kubanga balowooza naye abaddukanya ekitongole kino bye bakola babitegeera. Ebibuuzo bingi ansa ntono. Ensonga endala tulina bituze tuwulira waliwo abagamba nti kaakati era twawulira General Katumba Amala ng'agamba nti kaakati kakiuka kosase balinga abali ku bantu Ssekinnoomu bagezaako okuyuzaayuza abantu Ssekinnoomu. General Katumba Amala twamuyisa ajja wano mu kakiiko Lwokuna atunnyonnyola ensonga ezo kubanga tugoberera Auditor General's report naki kati bw'aba ali eyo gyali n'agamba nti kaakati abantu abo bo bagezaako kusika era kusuula abantu Ssekinnoomu. Twagala ajja bitunnyonnyole kubanga emirimu gino gye tukola tutambulira ku Auditor General's report n'ebirala kubanga twagala ekitongole kino kitambule bulungi. So kaakati bwe tutunulira HR manual yaabwe nga egamba kino ate CV z'abantu zoogera kirala kaakati ogamba otya nti tukulumiriza just gwe ng'omuntu tukulinako akakuku ng'ate ebiwandiiko byokka bye bikwanise era n'abagamba nti kaakati okuddukanya ekitongole nga kino qualifications ezi degree naki tezeetaagisa nnyo ekyetaagisa kubanga olina obumanyirivu. Kati obumanyirivu tunategeera tutya nti obulina ng'ebiwandiiko ebisaanyizo tobirina. Ate n'ekirala Uganda Airlines kubanga boodi yaabwe yekola ku HR manual bw'aba bagamba nti ebisaanyizo bino tebyetaagisa babiggyemu mu HR manual. Ffe tutambulira ku HR human resource manual yaabwe kikyegamba bwegamba nti omuntu okutuula mu kifo kino aba alina okubanga alina degree bweziti ne bweziti ekyo kye tutambulirako. So kakati bw'oba tozirina toyinza agamba nti ate tukulinako akakuku tutambulidde ku biwandiiko byammwe. So oba balowooza nti degree zino naki tezeetaagisa muziggyemu mu HR manual yammwe. Okubeera omubaka wa parliament oba olina okubanga olina senior 6 certificate. Waliwo munnanga abantu ng'ayogera oluzungu luyitirivu alufuuwira ddala ng'asobola okwogera n'okudibetinga naye bw'oba tolina senior 6 ekiri mu mateeka oba tosobola kufuuka mubaka wa parliament era bangi bagobeddwa mu parliament nga talina bisaanyizo togenda mu kkooti n'ogamba nze njogera bulungi oluzungu manyi okudibetinga naki nedda etteeka liba tteeka. Etteeka baba balowooza nti terina kubeerawo bwerityo balikyuse naye ffe tutambulira ku kiriwo kaakano. Ekyamawulire
Tuyissuinze summons ekibaluwa kibakuntumye ku Jennifer Bamuturaki ajja wano olunaku lw'enkya era bw'aba tazze awo kati nga poliisi eba erina kumukwata emuleete wano bikina okubeera naye katusuubire nti ajja kujja yennyonnyoleko ku nsonga zino. Tetwagala munnanga kalubye ebintu bino tetwalyagadde na kutuuka awo naye kati bw'oba otulaga nti tetulina kye tugamba naffe tulina obuyinza obwaffe ng'akakiiko ka paalamenti obuyinza obwo tuba tujja kubujjayo tubukozese. Waliwo abantu bituzze tuwulira era waliwo n'ebbaluwa gye twafunye ng'eva mu kakiiko akaddukanya Uganda Airlines Board chairperson ng'agamba nti omanyi ensonga za airlines ensonga ziri sensitive nnyo kaakati bannamawulire balekeraawo okujja okubeera mu committee meetings okulaga eggwanga ki ekigenda mu maaso. Nze ne neebuuza abantu bano ki kyebagezaako okukweka kubanga buli kimu bwe kibanga kiri bulungi ebiwandiiko byammwe emirimu gyammwe mugitambuza bulungi lwaki muba mutya kubanga sente ze mukozesa zamuwa omusolo si zammwe ng'abantu zamuwa omusolo lwaki tebaagala omuwi w'omusolo ategeere ekitongole kye kiddukanyizibwa kitya. So kati abalowooza nti kaakati kosase eri mu kwonoona Uganda Airlines eze yeeyonoona yokka yokka nga ne kosase tinatandika kunoonyereza ku nsonga zaabwe. Kosase yatandise wiiki ejja kyebagamba nti ebizibu bya Uganda Airlines bitandise wiiki ewedde kuba twatandika wiiki ewedde. So nze ndaba nti ono olwekwaso batya bannayuganda okutegeera ssente zaabwe nga bwe zoonoonebwa kubanga bingi mivuyo mingi egiri mu Uganda Airlines. Okay, ate ffe nga tugamba nedda munnayuganda alina okutegeera ssente ze zikozesebwa zitya. Abantu bano abaweebwa emirimu basaanidde balina ebisaanyizo naye ate n'ogenda n'owulira ng'ovudde ku zi losses kubanga yes kampani yonna eyinza okuba ne losses naki naye zino losses 5,000 olaba n'ogamba nga nnyingiko tugezeeko okwetegereza abaddukanya ekitongole kino balina ebisaanyizo ogenda okupimamuko ebisaanyizo tebiwera munnange. Ogenda okulaba abantu bano kampani ze bawa emirimu nga Uganda Airlines kampani zaabwe nga basekinnoomu abaddukanya Uganda Airlines ate nga baziwadde contracts zino nga tebagoberedde procurement tewali competitive bidding basonga muono nti kaakati eno kampani nkimanyi yange njinamu omukono tugiwe omulimu kati osuubira otya nti ekitongole kino kinaatambula bulungi munnaye kiba tekisoboka sente empitirivu tebaza accountingira. So emivuyo gino gyonna ffe tugenda kulemerako kubanga kyetwagala Uganda Airlines etereere twagala okubanga abaddukanya Uganda Airlines balina ebisaanyizo kyebakolanga bakimanyi awo mundu wa Uganda abeere n'essuubi nti ekitongole kino oba oliawo kijja kumala kitereere. Ffe ng'akakiiko tuli Public Accounts Committee buli kye tukola tukikola ku lwa munnayuganda. Okay, so tetunalabawo buzibu lwaki bannamawulire tubakugira tetunalaba nsonga lwaki bannamawulire tubagaana okujja okubeera mu meetings zaffe zino kubanga kikyobogezaako kweka kubanga buli kimu bwobanga okikola bulungi naye noba tolina kutya kwonna kubanga eno kampani si ya muntu sekinnoomu kampuni ya bannayuganda. So bannayuganda bateekeddwa okutegeera kampuni yaabwe eddukanyizibwa etya kubanga bwe bagiteekamu ssente. Was meant to again meet the CEO of Uganda Airlines, Jennifer Bamuturaki, together with the rest of top management as we continue to inquire into the report of the Auditor General. We notified them last week on Thursday when we were with them to return on Tuesday today, and we followed up even with a letter. But in a very disturbing manner, they sent their manager quality assurance at 10:25 a.m. when the meeting should have already started, with a letter saying the CEO is asking that we reschedule them to 3 to 4 weeks from today, which we found very disturbing, very uncourteous, that they get to inform us when the meeting should have already been ongoing. Why did they not inform us on Thursday or Friday or latest Monday? But also, the very letter which was brought was not even signed by the CEO. Apparently, it was drafted by her, but then somebody else signed. That is the quality assurance manager. So, Uganda Airlines is continuously portraying a picture that worries us as Ugandans. They don't seem to be very organized. Now, when you're not organized and you're running a national airline, it worries the people of Uganda who invest their money, their hard-earned money.
you know, that you don't take things very seriously, and that's why procedures are being flouted even according to the Auditor General's report and so much more. So this practice goes to show how this entity is running, which is very unfortunate. We have decided to issue summons to the CEO because we have not taken this communication as serious communication. It was not signed by herself. Besides, it is coming at this time. So we are issuing summons for the CEO to show up tomorrow without fail. If the CEO does not show up tomorrow, then we are going to issue a warrant of arrest so that police gets her wherever she is, arrests her, and brings her here. We did not want to get to this point, but we are being pushed to the wall. So we'll have to do what we have to do for us to be able to do our job. There are some concerns from certain sections of the public. You've heard people say, you know, Kosase is witch hunting some of these individuals and so on. You know, when you fight corruption, corruption fights back. So it's no wonder that there are all these sentiments, but they're not going to derail us. You know, what we are looking at are matters of fact. We are looking at the Auditor General's report and documents, and if things don't add up, we raise these queries. So you cannot say witch hunting me, but we are using documents which you have given us, which show that things are not adding up. There are issues. So we are not going to be derailed. We shall not be intimidated by anybody. We shall have to do our work up to the very end. In the media. So we have unfortunately had certain remarks. We saw, for example, General Katumba Amala, the Minister of Works, raising concerns that you see this committee is witch hunting, trying to pull down individuals and all of that. General Katumba Amala is coming to this committee on Thursday. He will have to explain to us, you know, why he said what he said, because we are doing our work mandated to us by Parliament, by the Constitution. So for him to imagine that we are witch hunting anybody, he will be here and we shall put him to task to explain. There are people, and we have seen a letter written by the board chairperson asking that, you see, the media should stop covering this inquiry because the airlines industry is a very sensitive one. You know, the press coverage might cause damage to Uganda Airlines. You see, Uganda Airlines is already doing damage to itself without even our help, you know, and that's why these issues are being dug up, because they have been doing damage. People that are not qualified, you know, procedures not being followed, procurement not being followed, money that cannot be accounted for, all of that has been happening before Kosase began to inquire into this matter. So we are not going to budge. The work that we do is public work. We are a public accounts committee. We account to the public. So the public has a right to know what's going on because this is their money. So if the board is requesting that we stop the media from covering this, what do they have to hide? Because if you don't have anything to hide, then everything should be out there to be seen clearly. Okay, so we think that nothing should derail us from doing our work. We think that the public must know. We think that Uganda Airlines must be accountable, and they're accountable not just to us as members of Parliament, but they are accountable to Ugandans out there. Two quick issues. One is about her qualification as the CEO. Is that a tactic of diverting the committee from critically examining the roads that have been exhumed by the Auditor General? Two, about all the presidential appointees seem to have really problems. They take the committee members for granted. They are arrogant, how we could have witnessed. As Parliament consider making amendments to trim the powers of the president so that such appointments should not be coming from him. Okay, so you see, there are many diversions being created to try and derail us from the real issues, but we are not going to be diverted. We'll stick to the real issues. Money has got to be accounted for. People have got to be qualified to occupy the positions which they occupy, and so on and so forth. So we will not allow any of the diversions. Regarding the powers of the head of state, the law is actually very clear. Okay, it's just that it doesn't get to be followed. If somebody has got to have certain qualifications and they don't have those qualifications, the HR manual is very clear, and all of that. That should not be circumvented. So the law is very clear. It just has got to be followed. And that's our query, that's our concern, that this law is not being followed, and we are pushing to see that the law gets to be followed. Moses.
No, I'm not calling you. I'm just saying the sound.